value of the paper bioremediation. البايوريميديشن اللي هو العلاج بالنسبة للعلاج الحيوي للبكتيريا الموجودة. طبعا معروف انه البكتيريا عندها آثار متبقية في الأرض على السويل. تحديدا المبيدات عموما عندها آثار متبقية على الأرض، وضارة للنبات وضارة للإنسان والحيوان. فالبكتيريا دي بتحلل الانسكتسايد ده في فترة زمنية معينة. Factors that affect biodegradation of pesticides: وجود البستيسايد characteristics اللي هي خصائص المبيد. بالنسبة لخصائص المبيد زي الإدمصاصية والذوبانية، التطاير بتاع المبيد في البيئة، ومعدل التحلل اللي هو الديجراديشن ريت. الشيء الثاني سويل بروبرتيز. سويل بروبرتيز زي الغوام والبي اتش اللي هي حموضة وغاية الوسط، والسي اي سي والمادة العضوية والرطوبة بتاعت الطين. ابليكيشن ميثود، الطريقة بتاعت تطبيق المبيد برضو عندها أثر على التحلل الحيوي للمبيدات عموما. السايت كونديشن، الطبوغرافية بتاعت الوسط، المناخ، دي كلها اقترح علينا واحد اسمه مرغني سنة 2002. طيب materials and methods. عندي الجولد بلان نفسه اللي هو الانسكتسايد بغرض الدراسة، وهنا ده الكيميكال نيم بتاعه، السويل سامبل نفسها، والنيتريت اجار اللي هو الميديم اللي تمت عليها الدراسة. Infection of Goldplan on Shambat soil bacteria. Three lots were prepared for each soil, and to each lot specific Goldplan concentration was added. فكان عندنا التربة اللي تمت عليها الدراسة قسمناها ثلاثة لوتس. في كل لوتس خدتنا 600 grams from the soil. For each soil, for each divided soil, we added particular concentration, which was 0.01 and 0.02, and the other one, the third one was left to be as a blank or control. So we didn't add any sort of insecticide for the control. Soil sample was taken for the determination of total viable counts on nitrate agar, the medium at 0 time, and at 10 after 10 days, 30 days, and 60 days. For in the 0 time, في الزمن اللي تمت فيه إضافة المبيد على التربة، أخذنا عملية بتاعة تزريع culturing processes. And this was the reference point. After 10 days, also culturing process، عملنا تزريع، وبعد شهر عملنا تزريع، وبعد شهرين تزريع. تزريع ليش؟ تزريع للبكتيريا اللي موجود فيها، تزريع للسويل اللي فيها البكتيريا. عملنا النمو وظهر ظهر لنا بعد العزل
انواع معينه من المستعمرات. دي هنا العمليه بتاعت الكالتشرنج بروسيس اقترحها تيبار، والقانون بتاعها number of colonies equals average number of colonies over WT dilution factor WT dry weight of the soil sample. Isolation and identification of Goldplan degraders. 6 isolates were isolated from the soil, treated with a different concentration of Goldplan. These isolates had the ability to utilize Goldplan as a source of energy and carbon. Isolated bacteria were characterized by cultural, microscopical, and biochemical characteristics according to Bergey and Holt, 1994. Our results, chemical characteristics for the soil sample. دي اختبارات بتتم total normal tests for the soil. pH, EC, nitrogen, phosphorus, calcium cation, magnesium cation, sodium, potassium cations, organic matter. هنا الeffect of Goldplan concentration 0.01. التركيز 0.01 ظاهر لنا في الزيرو تايم، وبعد 10 أيام، بعد 30 يوم، وبعد 60 يوم بالانهبيشن اند انكريمنت اللي هي الزياده والنقصان في معدلات نمو البكتيريا المحلله لمبيد جولدبلان. ده التركيز 0.02. طيب الانهبيشن اللي هي الزياده اور انكريمنت او النقصان في of bacteria are shown in figure 1. This is figure 1. After 10 days of incubation, both Goldplan concentration showed strong inhibitory effect on bacteria at the first 10 days. At zero time, at the reference point, and after 10 days, you see there is an inhibitory affection. So both concentration of the culturing process in figure 1 showed, figure 1 and figure 2 showed inhibitory effect on bacteria at the first 10 days. The lowest concentration 0.01 gram per 600 gram soil increased the numbers of these bacteria till 30 days of incubation, then decreased the number of the numbers till the day 60 of the incubation. التركيز الأول من المبيد زاد لي increase the number of bacteria. زاد معدل نمو البكتيريا في العشر أيام الأولى بالنسبة للتركيزين. بالنسبة للتركيز الأول تحديدا زاد معدل النمو في الشهر الأول، بعد ذاك decreased the numbers of incubation bacteria in the incubation.
the concentration 0.02 increase the numbers after the first 10 days up to the end of the incubation period. Okay. These results reveal that the effect of Goldplan insecticide on the growth of bacteria is depending يعني معتمد على التركيز بتاع المبيد. isolates أخذنا عزلات من الكلشر بروسيس من عملية التزريع، اخترنا عزلات معينة مستعمرات واضحة إنها هذا tangible shapes. ستة isolates isolates 1, 2, 3, 5 and 6 were recovered from the soil treated with 0.01 and 0.02 gram per 600 gram soil and incubated at 28 centigrade degree were identified as bacillus species. إذن كل العزلات كل البكتيريا المستعمرات البكتيريا اللي تم عزلها اتضح انها bacillus. Microorganisms capable of growing on poor media were known to have better adaptability to highly polluted soil as Ali was suggested. هنا isolation and identification results عندي sample concentration 0.01 and 0.02 isolate number 6 isolates أخذنا لكل عزلات عملنا اختبارات معينة. الجرام ستينينج الشيب كان عصوي روت، الصبغ جرام بوزيتيف كله بوزيتيف بالنسبة للستة ايزوليتس. الاندوسبور ستينينج برضو كان بوزيتيف اللي هي الأبواق الداخلية للبكتيريا موجودة. اختبار حركة والكاتاليست تيست والايس اوكسيديز تيست جلوكوز تيست بوزيتيف، الاوكسيديز واز نيجاتيف. ده بيدل على ان دي كل الاختبارات دي بتتعمل دائما للتعرف على اي بكتيريا، بيعملوا لها الاختبارات دي عشان نتعرف على ان هي اي نوع من السبيشيز. اوكي، فجينس باسيلس سبيشيز. إذا تم التعرف على البكتيريا المحلل للمبيد جولدبلان to be Bacillus species. Conclusion: although considerable variations exist, Goldplan has a remarkable inhibiting effect on the growth of the soil bacteria. Recommendation: bioremediation using the above mentioned microorganism اللي هو Bacillus species is recommended for removing Goldplan residue from the soil. شكرا جزيلا. شكرا الباشمهندس بدر صلاح. ممكن تجي المنصة هنا. كويس. الورقة اللي هو الثانية اللي هو awareness of sustainable food protection at قري area كرتوم سودان، اللي هو الوعي بالإنتاج الغذائي المستدام في منطقة قري الخرطوم السودان، اللي هو السيد سفيان عبدالرازق عثمان. تفضل. اللي هو شركة مصفاة الخرطوم كرتوم ريفاينري كمباني. بنطلب من السيد سفيان يعرفنا أول حاجة بنفسه ويلتزم لنا بالزمن اللي هو 15 دقيقة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سفيان عبدالرازق محمد عثمان، أعمل بشركة مصفاة الخرطوم.
عملت في الشركة من يعني أول تخرج لي حتى الآن، ودرست الماجستير أو عملت الماجستير في recycling of waste water بالتحديد برضه في المنطقة في الاندستريال ارياز، وكان الكيس ستدي في الخرطوم ريفاينري. الدراسة اللي احنا بصددها هي بشكل يعني بتوضح الإشكال الرئيسي في منطقة قري اللي بدأ يظهر مؤخرا، في إنه الاتجاه العام للمنطقة أصبح اتجاه صناعي، أو الناس هجرت الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي واتجهت إلى الصناعة. من جنرال منطقة قري طبعا هي منطقة بتقع شمال الخرطوم في منطقة الخرطوم بحري، وتبعد حوالي 80 كيلومتر من الخرطوم أو من سنتر الخرطوم. الشكل العام في الجغرافي بتاعها هي منطقة فلات، لكن فيها بعض الجبال اللي هي في منطقة السبلوغة، والمنطقة تميل من الناحية الشرقية إلى حوض النيل من الناحية الغربية. الجغرافيا بتاعتها إنها فيها الجغرافيا النباتية إنها فيها كمية من النباتات المختلفة، بالذات مجموعة اللوكاشيا أو ومجموعة مجموعة اللوكاشيا بقسميها ممكن تكون أو بكم قسم، لكن الواضح إن هم قسمين اللي هي اللوكاشيا سيال واللوكاشيا سنغال. ده يورينا إنه هي المنطقة عموما منطقة يعني شبه صحراوية، هي تقع في المنطقة السيمي ديزرت اللي هي طبعا مناخها حار جاف في الصيف، وبرضه جاف إلى بارد وجاف إلى حد ما في فترة الشتاء. طيب طيب بشكل عام او الاشكال العام في المنطقه زي ما قلنا هو الهجره الكبيره جدا جدا للمجال الزراعي والاتجاه للمجال الصناعي. هذا الاشكال يعني خلق نوع من النقص او الديكريس في النقص الغذائي بشكل عام. هي مشكله يمكن الناس ماشيه متطوره، بدل ما كان الانسان في منطقة قري منتج زراعي أصبح الآن مستهلك. في الماضي كانت المنطقة بتمد حتى الخرطوم بالفواكه والخضروات بكل أنواعها والإنتاج الحيواني يعني الإنتاج الزراعي بشكل عام. للأسف الآن اتجهت لأنها تبقى في هجرة كبيرة جدا جدا. طيب الإشكالات دي نتجت من وين؟ زي ما قلنا بشكل عام انه الاشكال الرئيسي انه المنطقه حتى الاراضي الزراعيه الخصبه بسيطه ما كبيره. ليه؟ لانها فيها مجموعه من الجبال والصخور. دي واحده من الاشكالات. الاشكال الثاني انه التمدد الصناعي. الاشكال الثالث انه الاسعار التشجيعيه للدوله بما يخص المنتج من الخضروات او المنتج من الانتاج الزراعي بالشقين الحيواني والنباتي، الاسعار كانت ما مشجعه في ان هم يشتروا منهم المنتج. يعني المزارع بيصرف اعلى مما يتلغى. ده الاشكال الثاني. طيب عملنا مسح في المنطقه، مسح شامل في المنطقه، وعشان ما نتعرف على رأي المزارعين عملنا كوشنير. اتضح انه عدد كبير جدا جدا من المواطنين ما دايرين يرجعوا او يتجهوا للزراعة. بيقولوا انه الانكم بتاعه بسيط جدا، وبياخد لونج تيرم في انه يعني عشان يقوم عايد بالشكل
لذلك اتجهوا للمصانع الموجوده في المنطقه. الشيء الاخر انه في زمان يعني كانوا زي ما قلنا كانوا بيمدوا الى خرطوم بالخضروات والفواكه اللي كانت يعني منتجه بشكل كبير جدا جدا، بالذات يمكن البصل والبطاطس، فكانت بتمد الخرطوم بمنتجات كبيره جدا جدا. الان زي ما قلنا انه الاسعار التشجيعيه اللي بتجيهم من الحكومه بقت ضعيفه. الاشكال الثالث انه بعد المسافه ورداءة الطرق، برضه بيقول انه المسافه بعيده جدا جدا، والطريق ممكن ما يعني بيتيح لهم انه ينتجوا بشكل كويس او يوصلوا منتجاتهم الى السوق المحلي بشكل جيد. الاشكال الرابع انه كانت في جمعيه تعاونيه في المنطقه بتدي المزارعين العمليه الارشاديه بشكل كبير. الان اصبحت الجمعيه بتأدي الدور اللي كانت منوط به. ده طبعا في الجمعيه شالت عبء من الحكومه او لضعف الاداء في الوقت ذاك، الاداء الارشادي، فإن الجمعية هي تولت المسألة الإرشادية. لكن بعد يعني في واحدة من أو في فترة من الفترات المسألة دي بقت يعني ما موجودة، بالتالي الوعي بتاع الزراعة والوعي بتاع التسميد بشكل يعني خاص بقى عندهم ضعيف. فالأراضي تحولت من أراضي يعني يمكن منتجة إلى أراضي يعني فقيرة ما بتأدي الإنتاجية اللي كانت يعني في الفترة اللي فاتت موجودة. طيب ايوه طيب نفس السولوشن طوال ما في حاجة. طيب الحلول ممكن تكون حلول بسيطة، انه الناس في المنطقة السيرفي يا اخوانا العمل في 6 غرة، عملنا سيرفي في 6 غرة عشان نعرف رأيهم شنو. الغرة قسمناها إلى غرة حسب التوزيع الجغرافي، غرة في قريبة من النيل اللي هي شوية يمكن أراضيها تكون أراضي خصبة، وغرة بعيدة من النيل شوية من الناحية الشرقية اللي هو خطينا طريق التحدي هو التقسيم الجغرافي. فالناحية الشرقية ممكن شوية جافة، والناحية الغربية اللي هي تقع بين التحدي والنيل يمكن شوية الأراضي كانت خصبة. فبيقولوا الحلول في انه كل المنطقه تتجمع في مشروع زراعي واحد، على اساس انه المزارعين يعني يلقوا الاهتمام الكافي من الناحيه الارشاديه. ده واحد. نمره 2 يمكن المنطقه لما تكون محدده في انك يعني منطقة واحدة يعني ممكن الناس تصل لها، يعني المدخلات بتاعت الزراعة تصل لها بسهولة، الإنتاج ممكن يطلع من الحتة بسهولة. ده برضو بيوري إنه يعني التوجه الرأسي، التوجه الأفقي بقى ما مجدي، لأنه زي ما قلنا الأراضي أصبحت أغلبيتها فقيرة. ثانيا إنه إحنا الحكومة تدي أشعار تشجيعية يعني محفزة لأنه الناس تنتج بصورة كبيرة، إضافة لأنه الاهتمام بالمسألة بتاعت الأسر المنتجة، بمعنى أنه نملك الأسر مشاريع صغيرة بحيث أنه يعني هي تنتج للكفاية الذاتية. أول ما تكون في كفاية ذاتية معناها هيكون إذا كان يتعمل مشروع آخر مشروع أكبر، المشروع الآخر ممكن يدينا إنتاج ليغطي كل الولاية. لكن بالشكل الحالي التمدد السيء لعدم وجود زراعة بشكل جيد قد يغطي كل الولاية. صراحة هي المشكلة ما احنا أخذنا منطقة قري كسامبل، لكن واضح إن هي المشكلة يمكن السودان كله يمكن شوية حيعاني منها، اللي هو تمدد المدن على المناطق الزراعية، وفي نفس الوقت التمدد الصناعي، وزي ما قلنا المشكله ان جنرال الانكم بسيط من الزراعه في بشكل عام يعني. لكن في منطقه قري اصبحت الاشكال واضح، بمعنى انه الكلتشر بتاعت الناس الساكنه اتحولت من
كلتشر زراعيه بشكل عام الى كلتشر الصناعيه او هجره النادي بقى الواحد شغال رزق اليوم باليوم. شكرا جزيلا. للأخ سفيان التزامه بالزمن. ذا نيكست اللي هو السيد أبو طالب، السيد أبو طالب بلال، ودكتورة سارة. السيد أبو طالب سنتر فور ريسيرش. بنطلب من السيد أبو طالب إنه يعرفنا بنفسه، حتى بعد ذاك يبدأ عنده 15 دقيقة لتغطية هذه الورقة. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أبو طالب بلا، باحث المركز القومي للبحوث، مدعي من 2004 في قسم تربة متخصص سويل أصلا. Chinese Academy of Science, I'm pursuing my PhD there. That why he said the Chinese Academy of Science. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. Good afternoon, professor, doctors, students, and all other who I did not give them a title. Respected chairman. Before I proceed my speech, I have to thank Sudanese partnership. Sudanese partnership for sustainable development by expatriate nationals and Secretariat of Sudanese working abroad. حقيقة التايتل بيختم واحد من أهداف المؤتمر، السين بتاعته اللي هو to achieving United Nations Agenda 2030 and it is SDGs في الحتة بتاعت الكلايمت أكشن. طيب، معروف إنه مسألة التغير المناخ واحدة من المشاكل اللي هي مهددة التنمية الزراعية، مش على مستوى السودان بل at global action. طيب، واحدة من المشاكل اللي بتسبب التغير هو الإليفيشن بتاع الكربون دايوكسيد. طيب، ونحن في السودان هنا الدراسة أصلا في مشروع السليت تمت الدراسة على أثر الأسمدة، إدارة الأسمدة على زيادة الكربون دايوكسيد في الأتموسفير. المسألة بتاعت التأثير الزراعي في الكلايمت تشينج قديمة طبعا. في آخر سنس كان دي على حسب الدراسة اللي أنا عملتها 15-16 كانت في زيادة مساهمة القطاع الزراعي من 10 إلى 12 كانت في 2008 دي بالنسبة للتوتال جرين هاوس كاسز، و2008 الحاجة دي زادت بنسبة 14%. دي horrible increment actually. ادتنا فرصة عشان انه نعيد مسألة قياس الكربون دايوكسيد هنا في السودان، يعني في مشروع السليت actually. ومسألة الفيرتلايزر مانجمنت دي اثبتت انها هي بتساهم في الجرين هاوس جاسز. soil respiration management for sustainable development طبعا دي حاجة مهمة جدا. إدارة soil respiration بتتم بطرق منها مثل النوتيليتس، الزراعة بدون حراسة أصلا، والsoil aeration و living crop residues as mulches on the soil surface، ومنها الفيرتلايزر
لكن with special consideration actually. وفي النهاية نحن نقول ال proper management practice of agriculture soil can lead to mitigate of soil carbon dioxide concentration in the atmosphere. طيب generally high variability of measurement soil respiration impose high problem. دي ما فيها خلاف in quantifying and predicting on the small scale actually. small scale زي منطقة سيليت اللي هنا اخترناها للدراسة دي مقارنة بالقلوب scale. والحاجة دي because of the dynamic of soil respiration are not well understood and the global flux maintained poorly constrained. في بعض الناس برضو بيقولوا other scientists still argue that to the poor understanding of the integrated effect of soil process and the kinetic of the properties of soil organic compound. Sure, this is ultimately it is ultimately the interaction of fertilizer doses هي الكمية اللي هي مع ال abiotic factors lead to change in soil respiration emission. ومن هنا this raises a question of our study actually. Is there any difference in the soil respiration and carbon dioxide flux in Seleite field due to fertilizer regimes? Is there any greater contribution of soil carbon dioxide flux change on Seleite local climate? طيب زي ما قلنا إنه مسألة دراسة الكربون دايوكسيد في كل المشاريع الزراعية في السودان ما في يعني بصراحة كده والله. دي أول دراسة أنا حاولتها سنة 15 وكررتها اللي هي 16. عشان كده واحدة من الأهداف بتاعتنا إنه كانت to estimate how much soil respiration and carbon efflux resulted from different fertilizer regimes in Seleite agricultural farm, and secondly compare temporal change actually of soil respiration and between fields cultivated by sorghum. منطقة الدراسة زي ما ذكرت لكم سابقا إنه هي في مشروع السيليت بقى في شرق الخرطوم. السيليت جنوب المنطقة اللي أنا اخترت منها 3 فارمز. التوتال اريا بالمساحة المساحة الكلية للسيليت عبارة عن 6500 هكتار. سوري طيب ال3 سايت اللي أنا أخدتها labeled name as 16/18, 1692 and 1B11 دي هي أسماء الفيل اللي أنا اخترتها. دي كلها طبعا هي مزروعة sorghum. اللي هي عملت فيها measurement للكربون دايوكسيد اللي هو في الفترات 15, 17, 30, 22, 60 and 62 days من الزراعة أصلا. الميجرمنت كان قبل الزراعة وبعد الزراعة اللي هي دي السويل كونديشنز بتاعتي. طيب بالنسبة للمانجمنت and soil evaluation efflux in field استخدمنا 3 management of fertilizers. أنا بختصر لكم في fertilizer A اللي هو طبقناه على السايت الأول، fertilizer B السايت الثاني، fertilizer C على السايت الثالث. لقينا الآتي إنه في الويت كونديشن والدراي كونديشن الفاريشن بتاع soil respiration كان واضح جدا. في الفيجر اللي قدامنا ده داون كيرف دي اللي هي بتاعة الويت كونديشن الميجرمنت بتاع الويت. طيب لقينا في الرطب انه بتراوح لنا الى 7
كيلو جرام كربون دايوكسيد بير هكتار بير دي. دي بالنسبة لليوم أصلا. طيب معروف إنه في عوامل بتأثر على الكربون دايوكسيد إفلوكس اللي هي الابايوتيك فاكتور، منها اللي هي السويل مويستشر والسويل تمبريتشر. على اليد الشمال في الكيرفي الثلاثة كيرفات دي اللي هي السويل مويستشر في التو كونديشنز، في الدراي وفي الويت. وعلى اليمين اللي هي السويل تمبريتشر في الدراي والويت. لقينا العادي at wet condition actually showed over high soil moisture. عددنا كمية عالية من الكربون دايوكسيد، على عكس الدراي. في الدراي انه التمبريتشر عالية والسويل respiration كان اقل اصلا. سوري. طيب الميجرمنت قلنا كان في التو سيزون الاول والثاني. الترند بتاع السيزون الثاني وضح لنا نفس الترند بتاع السيزون الاول، يعني السويل ريسبيريشن بيتاثر بالابايوتيك فاكتور والفيرتيلايزر دوزيس. عملنا اللي هو التشنج بالنسبه لل2 years. لقينا انه بعد ما عملت صورتي للمانجمنت 3 فيرتيلايزر مانجمنت دي في الدراي سيزون الاب وفي الويت سيزون، لقينا انه التشنج عالي جدا في السكند يير بالنسبه للدراي. هو كان بيتراوح من 0.4 الى -4 لحد -14، في حين انه في نفس السنه في السنه الاولى كان بوزيتيف وهو بيتراوح من 0.8 لحد 12%. والهاي فاريشن اللي لقيناه في الويت كونديشن اكشولي بتراوح من 1.7 لحد 21، 0.6 لحد 25، 12 ل 23 بالنسبة لل A B C respectively. نحن طبعا بيهمنا انه نتحصل على أعلى إنتاجية مع أقل كربون دايوكسيد إفلوكس. وجدنا انه الهاير ريت recorded from treatment site اللي هو A زايد من B و C بمقدار 7 و 16% بالنسبة للاثنين، في حين انه وجدنا البي عندها أعلى إنتاجية كانت اللي هي أكتر من A و C ب60 و 66. عشان نوصي بأنه نحافظ على التنمية ونقلل من الكربون دايوكسيد إفلكس هنا، البيس مانجمنت دي اللي هي الثانية دي give us a substantial to recommend that treatment B is a better management for high sorghum fresh yield and lower carbon dioxide efflux. عشان كده بنخلص للآدي إنه الأسمدة واضحة إنه وضحت جليا إنه أثرت على soil respiration was increased by the addition of fertilizer. ثانيا اللي هي since irrigation events and fertilizer doses are one of the main factors managing and controlling soil respiration in agricultural land, application of treatment B will be useful in reducing carbon dioxide flux as resulted from treatment A. السلام عليكم. تفضل عبد الكريم. وحقيقة دكتور عبد الكريم هو من خارج السودان ونحييه تحية كبيرة جدا، جاي من هناك عشان يقوم يشاركنا ونستفيد من اللي هو يعني آراءه ومن علمه اللي هو في السودان هنا. ويلكم دكتور عبد الكريم.
My name is Abdelkarim Ibrahim, and I'm from London, England. First of all, I would love to do my presentation in Arabic, but my vocabulary is limited, so I hope you appreciate I can only do it in English on this occasion. Inshallah, in the future, I'll try again in Arabic, inshallah. Okay. Yeah, it's always the case, people tend to think that something is better than what they have, all over the world, yeah? And it actually originated with farmers a long time ago in a place called Ireland, which is part of the UK. And every year the harvest would come, and the question would be, is the grass greener on the other side, when he's talking to another farmer? Like saying, is your harvest better than this side? But then it became a generic saying, not just about immigration, it was about all kinds of things. I mean, even husband and wife use it. You know, a husband might think, yeah, should I have gone with that woman? And the woman might be thinking, should I have gone with that man or whatever? So it's become a generic thing, and it's something that needs to be addressed, in my opinion, particularly in Sudan, because every time I come here, people keep asking me to help them to go to London, and they have this misconception about not just London, England, Europe, and America, that when you go there, everything is going to be great. You're going to be walking along the street, you know, there's going to pick $20 from the floor, put it in your pocket, and it's just not like that at all. It isn't. Yes, there are benefits. Yep, there are benefits. Okay, I've been ushered along. I tend to talk a lot as well, so, okay, here we go. So, Sudanese mass migration to the UK began in the late 1980s to early 90s. This was as a result of the military coup led by former President Omar al-Bashir. The initial intention for the majority of those who mass migrated out of Sudan was to remain in exile for a short term, as it was widely assumed that the new regime would not last long and they would return back to a democratic government forthcoming. So the majority of the people that left Sudan in the late 80s and early 90s, they only went for a short period of time thinking, Bashir is not going to last long, we'll come back after 3 or 4 years. And now they're still there 25 years later. Sudanese in the United Kingdom, including Sudanese-born immigrants, tend to, in the UK, and their British-born descendants are an extremely diverse group, especially in terms of political and religious views. It is thought that the UK is home to the oldest Sudanese diaspora in the Western world, as one of the largest. So the first migration that we had was in the 90s, and then we had a second wave from 2003 onwards, and these were mainly refugees coming from Darfur and other places. While we cannot deny that some of those achievements have been attained, which vary in degrees of success for many, the reality has them facing other struggles and challenges in a new environment. Struggles that were not part of the pre-written script leaving Sudan, which on reflection has led many of them posing the question, was it really worth it? So we got that. Oops, I'm going backwards. So, some problems faced by immigrants. The first one, obviously, is the language barrier, and that goes without saying. So settling in a new region possesses many challenges, whatever the background, and there are some that are common experiences for migrants across the globe. So we're talking about language. It's no great surprise that language tops the list of issues facing immigrants to any country. Being able to communicate affects every aspect of life which we have to interact with others, from jobs to schooling to simply finding your way around or buying food. Learning a native language is absolutely essential, yeah? And sometimes it can take time, but that should be the first thing. Even before you leave, you should at least try to acquire some means of communicating whichever country you're deciding to go to. Employment. The next barrier that many new immigrants commonly cite when starting a new life in a new country is finding suitable employment. Don't forget the first point, and that is the language skills. So you need to have the language first before you can actually look for a job. Now, how long is it going to take you to acquire,
the necessary skills in the language before you can get a job. That may take time also. Housing. A big priority for anybody moving to a new area or country is to secure housing. In Britain at the moment, we do have a housing crisis, actually. There is. There just isn't. It's like Khartoum now, people from outside states are all migrating to Khartoum. The same thing is happening in London. The majority of the immigrants that leave, they always go to London. It's the main attraction. We've got cities dotted all over the place, but London seems to be the main attraction. And this has caused a problem, an issue in housing. So much so that now people are being sent outside of London to really far places where they might feel isolated, they don't have any family or friends around them, there may not be any Muslims there, there may be serious cultural differences. It is a major problem at the moment in London and the UK. Services, accessing services. The type, range and quality of services available in your new country is likely to be different to that of your native country. Now, we do have free services in the UK, but how you access them and the means that you go about access them could be a problem also, notwithstanding the language barrier. So we have people that have come into the UK not understanding what is available or what they can access because they don't understand that. We do have organizations that do work with refugees and newly arrived immigrants that do help them in this process. But again, it can be a problem if you don't live in the areas where those organizations are, because as I said, they are moving immigrants to different parts of the UK, and your country of origin support services might not be operating around there. Transportation. Access to transportation can be essential in that it can make access to education and employment far easier. Immigrants face particular problems in this respect on two levels. Firstly, you could have a driving license from here. It might not be acceptable over there, so you might have to use the local transport. Secondly, that language barrier, again, understanding or even finding useful local public transit survives a hard task. Now, I must admit that the transport in London is quite good. It really is, but if you've just arrived into the country, you might find it difficult trying to navigate yourself around the city and places like that. Cultural differences. This is the big issue that I found, especially in my line of work, because I am a senior consultant for community engagement and development. And most of my work is with immigrant communities, particularly Sudanese, actually, in central London. So, cultural differences. Well, how can I say? You might find that before you left Sudan and you thought about going to live in England, that everything is going to be fine and that you're going to get on and you're going to get a job and there isn't hardly going to be any issues. Only when you get there, you find that there's huge differences between how you interact with each other and how people interact over there. Now, I have to say, Sudanese in particular have an excellent social sovereignty. They're very good in socializing with each other. They have a good hospitality and things like that. It's quite unique, because I've traveled to different countries in the world and I haven't found it anywhere as hospitable as the people in this country. But when you go to London, you might not find that. You'll find it in pockets. But most people tend to be living by themselves and they don't really concern themselves with others, even your next door neighbor as well. I've been in cases where I've lived next door to someone and we haven't spoke. All we say is hello, and you, sorry? Yeah. So people might find that kind of strange that people don't really communicate with each other, but it's just the way it is. It doesn't mean that they're being rude. They're just like that, And this is something that it takes time to kind of get used to as well, even smiling at people as well. Children is another big issue. In fact, it's one of the main up-and-coming issues among Sudanese in the UK at the moment. Parents experience two different issues when bringing up their children to a new country. Children
are likely to be quickly immersed in the new culture through their schools, may begin to seem foreign to their parents. So we as adults, if we move to a foreign country, because we are deeply embedded in our own culture, we can assimilate into the other cultures without losing our identity. Whereas if the children are born there, it's a lot different because the environment impacts on them a lot more. So what's happening with Sudanese abroad now, especially with the children, there's what we call an identity crisis, where they're not sure. Their parents are telling them that they're Sudanese, and they're saying, well, actually, I was born here. And there's this kind of discussion that's going on at the moment between parents and young kids. And we're trying to, I'm sure you know what I'm talking about, we're trying to address it through various forums. In some cases, in some extreme cases, it's led to children actually leaving the house because there's a conflict between the way that their parents think and the way that they think. Yeah? So again, but if you're a single person and you're not married, then fine. But if you're married and you have children, you have to consider this, because a lot of Sudanese families now, they're experiencing problems with their children, and they're bringing them back to live in Sudan. Some of them want to bring them back, but it's too late because their children are too big and you can't force them to leave. And some of them are even regretting bringing their children there. I'm not saying this is the case with everybody, so don't go around saying I said everybody's got this problem. I'm just saying it's an issue that's becoming a concern at the moment. A very big issue. I could go into serious details, but I just don't have the time. Yeah, I don't have the time, and I know you know what I'm talking about. So, lastly, I know you're prompting me to hurry up. Racism, right? Racism. Britain is quite a hospitable country, as you know. It does take in refugees, and it is multicultural. It's all of that, and it has a history as well, as being one of the colonial powers. So it's used to working with people from Africa and Asia. However, that doesn't mean that everybody likes immigrants. It doesn't mean that everybody likes non-white people. You know, there's a significant number of people there that are against immigrants, that are against other people, particularly from Africa, particularly if you're from a Muslim country. And you must have heard of Brexit, right? You all heard of Brexit? We had a vote to decide whether Britain should be part of the European Union, and it was a split vote. I think 53 million people voted, not 53, it was 53% that voted to leave, and 48% that remained to stay. Now, one of the main reasons why people wanted to leave the European Union is because of immigration. So there's a movement, there's a mentality at the movement of anti-immigration, not just in Britain, but across Europe. They're actually against people immigrating into the country. And incidents of racism have increased. So, and ironically, you will find somebody from Sudan who may have been in a privileged position when they were here, but then going to London and finding themselves a victim of racism. How many minutes do I have left? 2 minutes. Oh, Sudanese 2 minutes or a British 2 minutes? Brexit and Brexodus, I've just covered that. I call this one Brexodus because Brexodus means that there's many people that are actually leaving and going back to their own countries now. Many people have decided, I've been living in this country for so long, we're now leaving. They're not giving us the figures of how many people are leaving, including British people themselves. They're leaving and they're going to Australia and they're going to Canada and places like that. Again, the concept of is the grass greener on the other side exists there as well. Ghana, in West Africa, this year, 2019, they had what they called the Year of Return, and they were asking all the Ghanaians all over the diaspora to return back with your skills to come and help and develop Ghana. It's called Ghana the Year of Return. I'd advise you to have a look at that, and I hope that one day Sudan can do something like that, similar, because there's a lot of people who are living outside who do want to come back, but they're sitting there waiting to see what happens. Yeah. Sorry. If you do decide to go, have a plan before you leave. Really have a plan. Think about it. Contact others currently living in your intended destination for advice and updates. Have an estimate of time you intend to stay. How long are you going to stay abroad? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years? You must give yourself an agenda. You must give yourself a target. Don't just go there and sit down and drink chai and watch football. You know, that you have to have a plan, and I think ultimately, if you stick to your plan, it will work.
Seek opportunities, training, and personal development that will benefit Sudan. So if you're going abroad, right, keep Sudan in your mind that you're going to return. What could I bring back to Sudan? How can Sudan benefit from the skills of my own personal development? Because you can't add to what's already there in Europe. Europe is already developed. This is where the development is going to take place now, here in Africa. You can't add anything to Britain or Europe or America or Canada. It's already done. The future is here. Return back to Sudan. Last quote. I've got 1.5 Sudanese minutes left. So we have various youths over there, British born, or they left Sudan when they were very young, and they're doing lots of activities. They're very, very active. They did a lot we did a lot of protests, a lot of muzarat outside the Sudanese embassy, and we're covering this program, which is now gone, just last Friday. And then to address the cultural differences, we've just organized what we call Marhajan Salamat, where we did a cultural festival, which was about Africa, but Sudanese dominated it by 60%. And we had music and cultural dancing, and it was all organized by the children over there. So we had lots of tents, and we were just showcasing the good things about Sudan, because abroad, if you ask people about Sudan, the first thing they'll say is, where's that? The second thing they'll say is, oh, I know that place. Is that where people are starving? So if you Google Sudan on the internet, it's mostly negative. We did this event last summer, and it opened up people's eyes, because we had lots of tents, with showcasing all the beautiful and diverse heritage of the Sudan, including the food. We introduced people to garasa and asida and things like that. And they didn't even know. They said, oh, this is delicious. I didn't know you did this in Sudan. So there's a lot to offer, and we have to do it. So if we're going to change the misconception about Sudan, we have to do it ourselves. Stop being so negative. There's problems here, but it's not just about the problems. We keep looking behind. Let's keep looking forward. Yeah? I know I've got 30 seconds left. So remember this quote, okay? This sad to be leaving the continent for now. Africa will define the future. Not sure where yet, but I'll be living here. I'll be living here for 3 to 6 months in the mid-2020 next year. Grateful I was able to experience a small part. And that is the CEO of Twitter. His name is Jack Dorsey. Yeah? Thank you very much. Korea, salam, Dala. Thank you. بنحلم بفضاء أوسع بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد